welcome back to my channel. My name is Vera, Brayden and Ina. Say hi to everyone. Hi. Ina, say hi. I want this one. Today we will go into make chocolate chip cookie. And here I use Betty Crocker cookie mix. It will help to make quick and easy. Okay, let's open it and get started. See what inside. Where do you want to put here? Where do you want? Alright. Okay. Wow. Wow. I want to make an egg. Đến đây là 100g bơ tan chảy. Mình sẽ cho vào bên trong bánh milk butter. Then one whole egg. I want to cut your head. Mommy will do, okay? Open it. I want to open the egg. And mix all together. Okay. One scoop. Wow. See? Baking paper. I want spicy paper. Baking paper. I use this round scoop about 1 tablespoon. One scoop like this. Okay. Okay. No. She just used food. Alright, okay. Now we will bake the cake 190 degrees Celsius about 9 to 10 minutes. Anything you want to say? Thank you. Thank you. Mama. Mommy is coming now. Ngon không? Subscribe after the video. Put it in the donut. Bye bye. Mọi người ơi, cái video của mình hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người. Nếu mọi người có điều gì thắc mắc, lời khuyên hoặc là yêu cầu gì thì mọi người hãy để lại comment nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. And we